Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing there? I hope all of you are doing good. Okay, today we will study about narrative text. Okay, what is narrative? Apakah yang dimaksud dengan teks narasi itu? So, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi, pengertian dari teks narasi itu adalah sebuah cerita di mana di situ akan ada complication or problematic events. Jadi akan ada masalah yang muncul, kemudian di situ juga akan ada resolutions to solve the problems, pemecahan masalahnya. Itu adalah definition of narrative text. Then, next, the purpose of narrative text. What is the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi sudah jelas disebutkan tujuan dari narrative text itu adalah to amuse or to entertain, untuk menghibur pembaca dengan cerita tersebut. Then the generic structure of narrative text. There are 4 parts of it. First, orientation. Orientation itu adalah sets the scene. Jadi settingnya ya, where and when the story happen, di kapan dan di mana cerita itu terjadi, and introduce the participants of the story, dan juga memperkenalkan participants of the story, tokoh dalam cerita tersebut. Who and what is involved in the story, siapa saja dan apa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Itu adalah orientation. The second one is complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi komplikasi, maksudnya di situ menceritakan awal mula terjadinya masalah yang muncul hingga itu menjadi klimaks dalam cerita tersebut. Itu adalah bagian dari complication. Next, resolution. Resolusi. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi resolusi di situ adalah merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Because there is a story, karena cerita, so it can be happy ending or sad ending. Jadi bisa memiliki akhir yang bahagia ataupun yang sedih. And the last is reorientation or kode. Yang terakhir adalah reorientasi atau kode. This is a closing remark to the story and it is optional. Jadi optional ya. Ini boleh ada dalam cerita dan boleh juga tidak ada dalam cerita. It consists of a moral lesson, advice or teaching from the writer. Jadi isinya dari bagian reorientation adalah moral lesson, pelajaran moral, advice, nasihat from the writer, dari penulis cerita tersebut. That was the generic structure of narrative text. Next, language feature. First, use past tense. So in narrative, we use verb to, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Then the second one, use active verbs, menggunakan kata kerja aktif. For example, go, then cut, then run, then cook. Itu contoh dari active verbs. Then the last is use conjunction, menggunakan konjungsi. For example, and, then, after, that, next, etc. Also temporal conjunction, like once upon a time, one day, long time ago, etc. Jadi pasti in narrative text there will be a lot of conjunction because to connect one event or activity to another event or activity. Okay,
Now let's check this one. This is an example of narrative text. The title is The Cat and the Fox. Okay, let's read the first sentence. One day, a cat and a fox were having a conversation. Suatu hari, seekor kucing dan seekor rubah sedang ngobrol. Itu disebut dengan bagian orientation. Why is it called as orientation? Kenapa disebut bagian orientation? Karena di situ dijelaskan where, when, and who is in the story. Jadi kapan dan siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. Jadi itu adalah bagian dari orientation. Next, the fox, who was a conceited creature, boasted how clever she was. Why, I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the ducks, she said. I know only one trick to get away from ducks, said the cat. You should teach me some of yours. Well, maybe someday when I have the time, I may teach you a few of the simpler one, replied the fox airily. Just then, they heard the barking of a pack of ducks in the distance. The barking grew louder and louder. The ducks were coming in their direction. Okay, so from the second paragraph, itu disebutkan bahwa diceritakan bahwa the fox boasted how clever she was. Rubah membual bahwa dia sangat pintar. Sehingga dia mengetahui 100 cara untuk melarikan diri dari musuh. Sedangkan kucing menyebutkan hanya mengetahui satu cara saja untuk melarikan diri dari musuh. Kemudian ini ada just then they heard the barking of a pack of dogs in the distance. Lalu mereka mendengar sekumpulan anjing menggonggong dari kejauhan. Dan lalu the barking grew louder and louder and the dogs were coming in their direction. Dan mereka datang ke arah rubah dan kucing. Di situ adalah mulai muncul masalah dalam paragraf kedua tersebut. So, paragraph 2 is complication. Disebut bagian dari complication. Next, at once the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches, well out of reach of any duck. This is the trick I told you about, the only one I know, she called down to the fox. Which one of your 100 tricks are you going to use? The fox sat silently under the tree, wondering which trick she should use. Before she could make up her mind, the duck arrived. They fell upon the fox and tore her to pieces. Okay, look at the first sentence. At once, the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches, well out of reach of any dog. Jadi kucingnya langsung berlari ke pohon terdekat dan memanjat ke atas pohon ke batangnya, sehingga tidak bisa diraih oleh anjing. Lalu, the fox sat silently under the tree. Rubah hanya duduk saja di bawah pohon, wondering which trick she should use. Masih memikirkan trik mana yang harus dia gunakan. But before she could make up her mind, sebelum dia menemukan caranya, the dogs arrived. Anjingnya sudah datang and they all fell upon the fox and tore her to pieces. Dan anjing-anjing itu mencabik-cabik Rubah sampai dia mati. Di situ, di paragraf ketiga itu ada problem solvingnya, pemecahan masalah yang dihadapi saat anjing datang, lalu kucing bisa selamat dengan naik ke atas pohon, dan fox yang sebelumnya sudah membual memiliki banyak cara, dia hanya berakhir pada kematian. Itu disebut bagian resolution. Oke, the last paragraph. The fox boasted she knew a lot of tricks, but she died. And I could survive even if I knew a trick only, said the cat. Di situ dijelaskan bahwa Rubah membual dia tahu banyak trik, tapi dia berakhir pada kematian. Dan kucing hanya mengetahui satu trik saja, tapi dia masih selamat. So, itu adalah advice ya. Jadi itu disebut dengan bagian reorientation. Okay, that was about narrative text. So, from my explanation before, dari penjelasan Bu Guru bisa kita ambil kesimpulan bahwa
yang termasuk dalam naratif teks itu adalah dongeng, gitu ya. Okay, I think that's all about narrative text. And if you have any question, you can ask me or direct comment here. Thanks for watching. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.